21st January 1980 talks continue. Iamness state is a sickly state. Sickness. Iamness and this is sickness. And what is Rigveda, he asked me. What is Rigveda? You know Vedas? Rigveda. Do you know Rigveda? Rug means sick. Roga means sick, sickness. And Veda means that groaning sound of the sick person. In the Rigveda is the groaning sound of the first sickness. The new translation of the word Rigveda. It's not new, it's a pun on the word Rigveda. Ruk means a hymn. And Ruk also means a disease. But what you say is correct. Yes, a new meaning he has played the pun on that. Not pun, it's a real interpretation. Real interpretation. निसर्ग दत्त आहे ना त्याच्या पडलं आपलं नाही खूप पाण्याच्या सहज आले खूप पाणी काय झालं जागा का झालं तिला गुंतवून He's asking, how did you get this name? How was this name put on you? Nisargadatta means natural, spontaneous. Spontaneously, whatever is. That's the meaning of Nisargadatta. How did you get it? He's asking. Nisargadatta, I have now Nisarga. Spontaneity. That's the meaning of Nisargadatta. माहूर शेती राहायची कोल्हापुरी जीवनावर राहायची काय कोल्हापूर मला तर गमत वाटतो कृष्णात पण आहे ते मी आहे तो आहे पण जेव्हा घटना घडत्या आकारात तो केवढा बदल एक क्वालिटी दुसऱ्याकडे लढकी असणार नाही अशा बघा सगळ्याची मुजळा बघा एकदम एका व्यक्तीने एका जातीने झालेला आहे आकाश वेगळा ध्वनी वेगळा हालचाल क्रिया वेगळी बुद्धी वेगळी प्रत्येक हे जाणतो त्याच्यामुळे जाणत्याला कोणाच्याही कैवारच्या पक्षाचा येत नाही there is multiplicity. Each article or each person is different from the other. You will not find any identity between two. So therefore, you have no scope for taking sides of anybody. त्याचं लिहिणी घेऊन ते साध्य करायचं आहे आत्मज्ञानावरही देव धर्म ज्ञानी रत्न त्याला गुरु म्हणून ते बोलणार कृष्णमूर्तींच्या चर्चेमध्ये वाचलं एका गुरुला पूर्णपणे त्याचा अधिकार मान्य करणं त्याला मान्य नाही तुम्ही स्वतः सोडून काढा कोणाकडे मदत घ्यायची तर घ्या असं म्हणजे मी काय सांगितलं स्वतः सोडून काढा नाही बरं पण आपण म्हटलं आत्मज्ञानाची गणना करा आत्मज्ञानाशी
If you want to accomplish the self, if you want to realize the self, abide in the self only. There are no spiritual disciplines except to abide in the self. अन्य मुंगी करून काय म्हणतो तो वाईट कठीण भांडे बांधून त्याला गणना त्याला फुलबाल म्हणतो कल्पना म्हणजे मी आहे माझ्या आई बाबाची कल्पना म्हणजे मी आहे आणि माझं नाम आई बाबाच्या कल्पना घेणार काय केलं I am making the product of the concept father and mother. I am making the result of the two concepts father and mother. कल्पना म्हणजे आकार झाला तुझ्या औषध हो म्हणून बरोबर आहे ना प्रत्येक भाषेत शब्दोच्चार पाहिला पाहिजे तोच मुद्दा What is serious? Music world, and that is that there is no art without discipline, and there is no discipline without sacrifice. आपला आणि आपला अनुभव याच्यावर बोलायचं अनुभव आपल्याला येतो आपण जे बोलतो अनुभवाचा अनुभवाचा आपण आहे पण अनुभव आपण त्याच्यावर On this topic, experiencer and experiencing, experiencing and experiencer. The experiencer is not the experience. On this aspect only, That would arise on that is why the experience is not always consistent, but अनुभव नेहमी स्थिर असत नाही आणि अनुभवी कधी हालत अनुभवी निश्चित The experience is stable. Experience is always stable, immovable, immutable. But the experience never changes. इतर सर्व अनुभवातील शिक्षण आपण Everything else, सर्व आहे ते अनुभवाचे शिक्षण everything else is the realm of experiences. तू आता अनुभव घालतो अनुभवी तू आहे पण अनुभव तू नाही You know the experience. You know the experience, but you are not the experience. the past 5 minutes. आपण मनकवडी आहे तसं म्हणत नाही मी पण माझ्या मनात तोच विचार 5 मिनिटापूर्वी आला तर त्याच्यावर मी हे करत विचार करत होतो आपण जायचं मुद्दाम याचा करत आहे म्हणून म्हणतो बाकीच्या स्वप्न तर असतात आणारा झोपलेला असतो हो पण स्वप्नातलं शरीर म्हणजे यांचे आहे म्हणून तो स्वप्न पाहावं तेवढा फरक स्वप्नातलं शरीर म्हणजे आपण ते शरीराच्या दृष्टीत निर्माण झालेला आहे जग दृष्टीत निर्माण झालेला आहे आणि तो खुशाल निर्भय होऊन पडला
the dreamer is actually sleeping. Without quality, attributeless, he is sleeping. Nirguni. But the dream is there. But other people, a common man, he thinks he is also one of the actors in the dream. स्वतः साक्षी तो झोपलेला आहे, निर्गुण आहे. आणि स्वतःमध्ये बोललेला आय एम गुण, आणि तो गुण ही दृष्टी, आणि ती दृष्टी त्याची त्याला दृष्टी, त्याच्यात त्याला अंक आहे. The I amness is the sight or the telescope. I amness. Through that the dream is observed or experienced. But the one who observes through the I amness is not the telescope or the I amness. He is asleep, he says, like Nirguna, attributeless. He is asleep, the observer. Yes. Now that was, well, we've gone into this many times, but I would still like to hear him carry that one step further, because many persons believe that they communicate thus with that attributeless. And what is it they communicate with? I just like his statement on that, though he has said it many times. You know, that people believe that they communicate with the attributeless. People in the realm of the dream. Yes, yes. हे बरेच वेळा आपण सांगितले म्हणे, पण पुढची पायरी मला विचारायची म्हणतो. तर हे जे निर्गुण आहे ते निर्गुणाची व्यवहार कोण कोण करतात म्हणे, म्हणजे ह्या स्वप्नातले ते कसं काय अनुभवात ना संतांचं जे वाटते कल्पना जे दिसते भासते ते झोपले ना, त्यांचे आपण झाले त्याच्यातच आहे. आपण काय झालं होते ते त्याच्यातलंच आहे. तुझ्या स्वभावामध्ये बाकी जे दिसते तुला काळ्या दिसते, आणि ब्रह्माची घरी आला तर ते अवतार सुद्धा वावरले जातो देवदिकाचे त्या जगामध्ये. त्याला नाव बदलायचे ते जग, स्वप्न नाही म्हणायचे. पण या सोपं म्हणजे जागेपणाच आहे. तू असलेल्या जागेपणा घरी आला चौथ्यावर दुनिया भरलेली आहे, योगी ऋषी मुनी सगळे भरलेले आहे. स्वप्नाचा अनुभव आहे. स्वप्नाचा अनुभव निर्गुण आहे. It says people in this world, in this dream world, as a result of I am, only presume that they are communicating with that attributeless state through experience. It's only a concept. It is not correct. Now he says, in the dream world, he now dropped the word dream, in the world of the I amness, even the great incarnations like Brahma, Vishnu, Mahesh, they also play about. They are also characters in this very world. या जगात तिकडे गेला गेला In the world, ते जग म्हणजे इकडे काय घडलं आहे, त्याला आपण याची जागेपणा आलेला आहे. एवढं जग आपण याचा जागेपणा आला आहे, त्यांना दृश्यामध्ये जग नाव आलेलं आहे. this I amness woke up. Waking state means expression of this world. Waking of I amness means the expression of the world. In that all these experience. ते बरोबर आहे की नाही? Is this correct? Yes. Oh. मला त्यांनी गुप्त प्रयोग घडवायचे लक्ष घेतल्या, मुलाखती घेतलेल्या अभ्यासाने केलं होता. ज्याच्या गुप्त वस्तू पुन्हा तिकडे प्रगट असले लोक त्यांनी पाहिलेले आहे. जाणीव आपल्या आयुष्यात मन झाल्या म्हणून मला त्याच्याशी असं बोलायचं. बाकीच्या सांगायचं
मी देव आहे या दिवशी या निश्चयाने राहा, पण ज्ञान म्हणून तू असलेले आत्मज्ञान हा जगातील देवातील देवरूप आहे, म्हणून तो आत्ताच तू देवरूप आहे या निश्चयाला होते. He said, I am addressing this talk to you because you have been in communication with those invisible persons who manifest themselves. They have been communicating. And you have been making it very clear. He is not asking. हे सगळं परमार्थ करतायत, त्याला नाही करतो. पण ते आपल्याला काय पाहिजे त्याच्या करता करतात, त्याला काय अन्य पाहिजे त्याच्या करता करतात. माझ्या सुद्धा पुष्कळ अन्य आहे, पण ते भक्ती करतो, त्याला काय पाहिजे त्याच्याकरता भक्ती करतो. मी भक्ती कधी केली आहे, किती काही देव म्हणजे मागत होते हरी तुझला, तू काय देशील तो नको मला, तुम्हाला काय देशील तुझ्याकडे आली भांडणार आहे, त्याच्यात बघून लागशील मला फक्त तूच पाहिजे, ही माझी ईर्षा. आणि त्याच्यात तो भेटला म्हणजे सगळं ज्ञान फुटलं. पण त्यालाच नंतर मी मायारूप आहे म्हणून सांगून दाखवावं लागतं. तेव्हा मी दाखवते मी मायारूप आहे म्हणून चांगला कृष्णात मागितलं. He said earlier, he said for others, to you he referred to this topic. He said for others, I tell them, you dwell only in the I amness. I amness is the God, godly. You dwell there only and everything will be manifest to you. It will be clear, expounded in you. That's what he said. Now what he said, other things. Now all these invisible things appearing and all these, spirits and whatever stages, whatever they are, who would like to perpetuate their example. I was worshipping all, I was devoted to that Hari. And Hari was offering me so many things in the world. But I told him I want nothing else but you only. माया म्हणजे जादू आहे, तिथे तुला मुंगी दाखवतो त्यांना समोर दाखवतो नका दाखवतो मुंगी, आणि त्याचा मंत्र बोलव आणि ते चिवळ He said, why I asked for that Hari? Because Hari himself, Hari is the God, himself going to disclose that he himself is the Maya, illusion, primary illusion. I like that. However, I have great respect for Hari, our taxi driver belonging to Haridwar. There's a great devotee of Hari, and I'm just sure that Hari protected us from the taxi driver. ही टॅक्सी ड्रायव्हर होता, हरिद्वारला येताना त्याच्या हरीवर फार विश्वास होता, आणि त्या हरीमुळे त्याला ऍक्सिडेंट वगैरे काही होत नसते. That is the strength of their devotion. But what he says is exactly my attitude always if I have a visitation, exactly the same thing. But I really owe my life a number of times to those where they have बऱ्याच वेळा अपघातांना बचावलेच नाही. मी जे त्यांना दिसत होतं दृश्य दृष्टांत हे होतच त्यामुळे पण आपण जे सांगितलं त्याच्यातच माझ्याकडे the deities and so on, and between the attributeless, there is something which many persons call infinite mind, or they speak of God not in a personal form, and they pray to that. I know he's talked about before. I'd like his statement on that again. See, not a personification such as Krishna
Ramakrishna or anybody, and not the Universal mind, active. manifest mind, universal mind. Yes, yes. हे म्हणजे देव देवता आणि हे परब्रह्म निर्गुण त्याच्यामध्ये लोक मानतात म्हणे की याचे विराट मन आहे आणि त्या विराट मनाला भजतात अशी कोणी व्यक्ती नाही म्हणे त्या मनाचं नाव काय व्हॉट इज द नेम ऑफ दॅट युनिव्हर्सल त्याचं मूळ माया दॅट इज द प्रायमरी इल्युशन सोहम वाचकत्व मूळ माया मग भूत द हायर प्रिन्सिपल आय एम दिस मन मन म्हणजे मन मनची मन काय अवघड ब्रह्म द हायेस्ट माइंड द युनिव्हर्सल माइंड and when he says that mind, he says man. Man means also man, saying. Man, if you keep it in a certain way, it is also a saying. What is that saying? I am everything. They worship to that I am everything. I am Brahma, I am. Man. I am the manifest Brahman and the manifest Brahman is myself. That is the universal mind. He said, so hum, or I am that. I am that is so hum. I, it's so that, all that. म्हणण्याआधी असलेला अनुभव शब्द बोलला म्हणण्याआधी आपण कसं आहे हे शब्द बोलला शब्दाने बोलला वॉट एव्हर प्रिन्सिपल इज प्रायर टू द अटरन्स ऑफ द साऊंड that principle itself proclaimed by words I am. About a week ago, there was a man sitting here. He came only once, but he seemed to know Maharaj very well and talked. And when Maharaj was saying something to someone about meditating or thinking only on I am, he leaned over to me and said, so hum, as though Maharaj wanted the person to repeat the word so hum, as some gurus do, but that's not the case with this teacher at all. He never recommends people just go so hum, as some people. त्याची गृहस्थायी म्हणे की आपल्याशी बोलून तर आपण सांगितलं ध्यान आहे जाणीवर ध्यान करायचं ह्याच्यावर तर तो सोहम म्हणाला त्याने ते महावाक्य सांगितलं तर आपण सांगितलं म्हणजे सोहम शब्दावर जोर दिला नाही मी आहे जे काय आहे शब्दाच्या पूर्वी तिथेच तू राहा असं आपण हो पण त्यांना तपासण कसे होणार ते त्याचा करता त्या जातीने त्या युक्तीने त्या जातीने थांबलं पाहिजे ना याला ग्रोथ म्हणतात व्हॉट आय वॉज तपासण होणार कसे ते that he should be the parent. That means he must stabilize in that state. That insistence must be there. But I inferred from what he said, this man, that what he was implying was that regardless of your language background, you would use the word so hum, but that is not this, no, not his. He wants you to think in terms of the idea, but not you. तो सारखा आपला सोहमच म्हणत होता बरोबर सोहमला विशेष लक्ष दिलं ते कारण तो शब्दात अडकून पडतो म्हणजे त्याला म्हणू का म्हणतात तो सोहम प्रसन्न होतो प्रसन्न होतो आणि बोलतो तो माझ्या ज्ञान होतो He said, nevertheless, you have to recite that Soham for a very long time. Then the Soham principle, prior to words, that principle gets released, is propitiated, and then it expounds all the knowledge. Soham ह्या ज्याचा अर्थ सोहम हा ज्याचा अर्थ ज्याचं रूप तो नंतर प्रसन्न होतो That principle, which is represented by the word Soham, that principle gets pleased. That principle expounds all the knowledge, explains all the knowledge.
प्रश्न कल्पना. You ask a number of questions on this topic. Well, were you bringing up the fact that everyone is supposed to repeat Soham? Because he makes a point about not doing japa on IM. म्हणजे आपण आता असं म्हणता की सगळ्यांनी आपला सोहमचा जप करावा का शब्दावर भर देत असतात. तो चालू आहे तुम्हाला तुमचा नेण्याचा फोन येतो आहे. तो बंधाचा नागपूर करतो ते लेडी. आता तुमचा हात ध्वनी त्याच्यात मिसळला पाहिजे तुम्हाला ध्यान व्हायला सुरुवात होईल. तुमचा वाचा शब्द त्याच्यामध्ये तुम्हाला ज्ञान होईल. He says that japa, Soham japa, is incessantly going on into the pulse, indicative of your beingness. It is continuously going on. But now you get into tune with that by reciting the japa, articulating by words. I love that. Get into tune with it. सोहम शक्ती सगळं अवताराच्या शक्ती सोहम शक्ती जेवढे अवतार आहे त्या परब्रह्माच्या जाहिराती ती भावाची आणि अवताराच्या सोहम शक्ती देते. That principle, Soham power, Soham energy, without words, is the raw material which produces all the incarnations. And what are these incarnations? These incarnations are holdings or advertisements of that principle, primary principle. परिपूर्ण केले परब्रह्म त्या परब्रह्मात चेतन शक्ती जायला शक्ती आत शक्ती चित्ती शक्ती सोहम शक्ती करतो माया. That primordial principle, immutable, unmoving, the purest, Parabrahman. Its advertisement is being done by the movement, by the study, by the dynamic principle, Soham, without words. Soham principle is now praising that principle, attributeless principle, by its movement. Mula Maya. Yes, advertising principle is Mula Maya. चैतन्य म्हणजे ऑल व्यवसायी असणार. All the आणि व्यवसायी म्हणजे त्याला विश्रांती वाडी येणार, विश्रांती येणार, चैतन्याला विश्रांती येणार. काम केलं त्याला पुन्हा नमला म्हणजे नको. All the incarnations, these are the dynamic principles. Actors. These they have to act. They begin an act or action. The action must stop at certain time. Therefore, they are all time bound. They're not caught by it. Since so-called incarnations know it, they're not caught by it, such as Krishna. They are not caught by this Mula Maya. Right. ते म्हणजे सगळे अवतारांना जे ज्ञान असतं म्हणून ते मूळ मायेमध्ये पकडले जात नाही. अवताराचे ज्ञानाला ज्ञान प्रसन्न होते आणि ज्ञान नसताना स्थिती कशी असते हे उघडी करून टाकते. ज्ञान नसताना आत्मस्थिती कशी ते फरक. Incarnating principle, Mula Maya,
gives out all the knowledge to this incarnation and indicates to them what the state is without this principle, Moh Maya principle, whatever eternal principle is, that is disclosed or exposed to them. सगळ्यामध्ये मूळ माया आत्मप्रेम आहे सगळ्यामध्ये. आणि ते जेव्हा जागृत होते तेव्हा त्याने वाद होते. अंकुर आल्यानंतर ते जागृत होते. अंकुर आल्यानंतर काय घडले जे असणार त्याच्याला आपण जाणवतो. आम्ही पुस्तकांना वाचतो जागृत आहे आणि ते वाढ घेते एवढ्या बीजाचा मोठा मोठा होतो. कशाने होतोय हे जातीने वाढ घेते आहे पण ते टिकावू नाही काय काय. The dynamic Moh Maya principle pervades everything in this manifest world, including its atom nucleus, and with it in all beings. So when expression takes place, the movement takes place because of the dynamic principle. The sprouting of vegetation, the growth of the vegetation takes place. But it is not eternal. This growth is not eternal. It is time bound. यांच्या 4,000 वर्षाकडे प्रश्न आहे. आता महत्वाचं जर्जर होऊन पडलं. वय किती आहे 4,500 वर्षाचं ते झाड आहे. In your country, you have discovered some very ancient tree, almost some 4,500 or 4,900 years old. But presently it has become very old. But with further growth, the dynamic growth is another area. त्या झाडाची पानं विविध मध्ये होतो. पाणी कोणत्या दिशेमध्ये होतो. The roots of the tree आणि आपल्या काळेची शरीरातून घेतो. काय शरीर आहे ते शरीर अन्न आहे. कोणतंही शरीर अन्नाचं बनलेलं आहे. त्या अन्न शरीरातून आम्ही आपल्याला ओलेपणा शिकून जातो. आणि कशावर मूळ झाला आत्मप्रेम आहे भाव. प्रत्येक जण कोणाला बसतोय आणि का बसतोय आय लव्ह माया. The magnificent thing was drawing nourishment and water from the earth. Similarly, this principle, I am the I love state, drawing its nourishment into this good body. तू आता ज्ञान आहे याच्यावर त्याची तर खर्ची बनलं पाहिजे. त्याच्याकडे तप करावं लागतं. पण ते विजयी नाही चैतन्य आहे. व्यक्तिगत जितक्यापर्यंत सगळ्याकडे भरलेलं आहे ते तू आहे काय हा तुला साक्षात्कार झाला पाहिजे. आता हे बाकीचं तुमच्याकडे ज्ञान आहे पूर्वावरील देवभक्ती 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 काय नाही. Presently, whatever knowledge you have about yourself is embroiled with the body sense. I am the body. This body sense must be fully consumed and exhausted. And you have to realize that this I amness is not body only, but I am everything whatever manifests. Where you should go. That I am everything. That is the step you must achieve. तुमच्या जगाबरोबर प्रेम कोणावर आहे. आपण असल्याचे ज्ञान जे आपल्याला जाणवते त्याच्यातून ते प्रेम आहे. ठीक प्रेम म्हणजे माया. Whatever love you have, on what is it placed? It is placed on that I amness only, that I love state. त्याचं मग मुठी दाखवली
आणि त्याला काय पुढच्या शिवा बनला तसे तिथे स्वतःचा बिल गाडीच काय गावा व्यापून नसतो त्याला म्हणायचं माया नसून काही पुष्कळ दिसते ती माया म्हणजे जाणीव परंतु माया म्हणजे आय लव्ह आय प्रेम तुम्ही आम्ही धडपडचं महत्व कसं करता मी जिवंत असावं and somebody recites a mantra and it becomes a huge lie. No, actual size was only an ant, but it had manifest into a lie. Similarly, a small seed of a banyan seed, a very small seed, like a sesame seed, it grows itself into a magnificent tree. This is the illusion. This is the Maya. कोणाचाही जेवढा मोठा दिसेल हत्ती आहे त्याच्यामध्ये आमचं पण प्राणी मोठी मोठी आहे जगामध्ये काही अरण्य असेल माणसांना अजून बघितले पण नाही एवढं विशाल जगा परंतु त्या विशाल परिसराचं बीज केवढं आहे इकडे लक्ष द्या You see, in the world there are a lot of forests. Still they are not penetrated by human beings. There might be huge animals. Now out of a seed grows the magnificent tree. So you have to understand this touch of awareness which is so small, that has grown into this manifest world. That is the Maya principle. ज्ञानाला निर्धाराने गुरु आज्ञेप्रमाणे आपण सध्या ईश्वर आहे हक्काने जो बसला आहे भक्तयोग नित्य याचा काय करू You must do that penance as Hatha Yoga. Hatha Yoga means निर्धार strong determination. निर्धार With very strong determination and insistence. You must hang on, you must dwell only on that touch of I amness, that I am everything. I, quite a few years ago, had a singer in my car, a girl, who was a Christian Scientist, and we were driving somewhere and needed to have a parking place, and she simply said, I include it, which is one of the practices of Christian Science. I include it. She said, you should know that you are everything. We needed a parking place for the car, so she just declared, I include it. And we found one like that in a place where it weren't there. I included it, I will include a parking. I included whatever you need. And I said, we need a parking place. She said, I include it. तो एक गोष्ट सांगतोय त्याच्याकडे एक मुली शिकणारी एक मुलगी होती म्हणून एक गाणं शिकायचं त्या मोटारीने जात असता त्याने एक मोटार ठेवायला एक पार्किंग जागा पाहिजे त्याच्या बाजूला तर ती मुलगी म्हणाली कारण ती क्रिस्टल सायंटिस्ट होती क्रिस्टल सायंटिस्ट म्हणजे मी सर्व आहे असं मानणार तर ती म्हणाली पार्किंग जागा सुद्धा मीच आहे अशी ते म्हटल्याबरोबर ह्यांना मोटर ठेवायला जागा मिळाली तुमच्या नित्याचं प्रमाण आहे स्वतःच्या आत्मत्वाच्या नित्याचा प्रमाण आहे She got that place for parking because of her determination and firm faith that I am everything. Or that girl said. सगळं करतात भक्ती करतात निर्वाह पुढचं नित्य सत्याकडे कोणी जात आत्ताच टाइमपास त्या केलं गेलं त्या त्यात गेलं टाइमपास दिवस पास केला ही भक्ती चालली आहे पुढची भक्ती कोणी So-called spiritual devotion of the common man, just begging for their daily livelihood. It's just like visiting a hotel and eating something for that moment. Bargaining devotion. And they pay no attention towards the eternal. हमेशा करता आपण असावं
तर ते आपण कसं आहे जाणणारा वेगळा सदा सर्वला योग तुझा गडावा. Rarely one is inclined to understand and realize what is the true eternal state of one. लोक आकर्षण त्यांच्या नेवते सुद्धा मिळाले फक्त नमस्कार त्याचा सन्मान वाटला इतकी वाढली त्याच्यातच राहिलं इतकं सत्याकडे गेलाच नाही कर्मणून People who follow this Hatha Yoga, in the process of doing the Hatha Yoga, they get certain siddhis, certain powers called miracles, and they become an attraction for the masses. कुंडली जागृत झाली लोकांना शोधायला लागलं कुंडली जागृत झालं काय होतं लोकांना And with the attraction of the people, he gets lot of honor. And he stagnates there only. He does not go towards or he does not attain the eternal state. तुमची अजगराची गोष्ट ऐकला असा तो कुठे जात नाही पडून नसतो कोणतं दोन करते अजगर Ajgar. पण त्याला तर पाहिजे पण त्याला एक किती आहे त्याचा स्वातंत्र्य जेवढा लांब सोडते ज्याच्या अंगाला लागेल तो शक्यमान आहे कोणताही लागेल त्याला तेव्हा माणूस येतो त्याचा स्वातंत्र्य ज्याला पैसा झाला नकळतच फेकला जातो ही त्याची सिद्धी आहे कधी हातला मला ही सिद्धी आहे पण ते त्याच्यावर रमले बोला गेले बायका पोर घेऊन चालला काशीला तिकडे जर मला म्हणणं करून गेलं जातो तो गावात रात झाली श्रीमंत माईच्या घर होतो तेव्हा ती माईच्या माहिती सगळी जातो काशीला चाललो तुम्ही देऊ का तुम्ही देऊ म्हणून माझ्याकडे त्याच्या नाही त्याला ठेवून घेतलं आणखी त्याच्या कालसारखं काय केलं तिथे झालं काशीला गेलं जिथे तुझे मत रमले त्या खड्ड्यात पडते जिथे तुझे मन रमले त्या खड्ड्यात पडते. Wherever your mind revels, there you dig a pit for yourself and you fall into the pit. Earlier he said, when the Kundalini is awakened, you know, the person whose Kundalini is awakened, he attracts lot of people. Like the alligator or the Ajgar close and python. Like the python, like we have a king. The python, you know, he does not move anywhere. He just lies down. But, you know, the distance his breath, you know, reaches. Whatever animals are within the range of that breath naturally get attracted towards this python. That's our belief. He said like that, the person whose Kundalini got awakened, whomsoever he looks at, those people are attracted towards. And they have fallen prey to him. He tells the story. That one person, you know, he gave up his house and everything, and he said, now I must go towards Kashi, Banaras, the sacred place of the Hindus, and I will die there. To that purpose, he started going towards Banaras. So on his way, he came to a village. And in the village, there was a rich widow. So she saw him and he just said, you are like gone. So why don't you stay here only? I will worship you like that. So in due course, he got married to her and he had his family. In the bargain, he never reached Banaras. So he said, wherever he got reveled, he was reveled there only at that place. His mind got occupation in the house of that rich widow. So he settled there only, he never reached Banaras. Like that, your mind wherever it travels, there it gives a pit for you. And you are buried into the pit. And you never transcend the mind.
don't attend that economy. That's your seriousness. त्याला उत्तर दिलं. गंभीर तुम्ही प्रश्न कशी सोडवायचे हे गंभीर कामामध्ये काय त्याचा प्रश्न होता. मी तुला आता हे उत्तर घेतो. जन्म झालं सुद्धा पण त्यांना माहिती आहे अज्ञानाच्या शोधात आपण आपल्याला बाहेर पडतो मोठं कमी आणि तो निघायला लागला की कापून जातो आणखी जातो इथे therefore you must have your discrimination very sharp. But we are the aboriginals who stay in the jungle, the forest. So they also know that if they come within the range of that python, they will be attracted and they will be suffering. So what they normally carry with them, they carry a sickle which is very sharp. So the moment the person is caught by the python, they hold the sickle with them like such a fashion that as he swallows the person, the animal gets cut. So they cut the python and they escape. So like that you must have very sharp discrimination so that you escape the allurements of the mind. अधिकाराला पोट भरायला का मेहनत करावी लागत नाही त्याच्याकडे सिद्धी आहे और बनावर कोणते काय जे कोणत्याही शक्तीने तिचा प्रभाव त्यापरीचे the person of the so-called beauty who have acquired this siddhi 22nd January 1980 talks continue. This siddhi is so-called miracle. They don't engage themselves in any activities for their livelihood. They simply stay put at one place. And people get attracted and feed them. That is the power of that Kundalini awakening. No different from intellectual attractions either. This knowledge of the self, it is no use collecting from somebody else. One must study, understand and realize self-knowledge by oneself. त्यासोबत बरोबर नाना प्रकारचं ज्ञान होतं नाना प्रकारचं ज्ञान होतं. When one gets fully assimilated in the knowledge I am, fully imbibed in the knowledge I am, then the knowledge sprouts in him. आता मी तुम्हाला दिसायला असं दिसायला तुमच्या घरचा एका शब्दाने सांगितलं जागेपणा आल्यानंतर त्याच्या जागेपणाचे जल बनते त्या जगामध्ये हरियाणाचे अवतार पण असतात त्या जागेपणा त्याला एक शरीर पण बनते पण पाहता सुखाने झोपलेला असतो त्याला म्हणाय निर्गुण ब्रह्म. आता इथे मी असं काही तुम्हाला दिसतो आहे तरी पण गुरु आज्ञेप्रमाणे निश्चय आणि प्रतिज्ञा घेऊन राहिल्यामुळे लक्ष झालेलं आहे ब्रह्मांड पळ्याने मला धक्का सुद्धा लागला ते आहे. ब्रह्मांड पळ्याने ज्याला धक्का लागलाय नाही ते नाही. It is also good look at me and see that I am just like yourself. There is some mistaken identity. I am not just like you. But that is just an example. That just as the dream world is manifest, the dreamer or that I am a sleeper. Actually that person is sleeping. Sleeping like that person has to sleep like sleep. But because of that excellent waking state or that I amness, the dream world is manifest. And in the dream world, this I amness accepts one body as itself. And it is doing all its activity in the dream world.
Similarly, you are doing all the activities you are doing in this manifest world of yours. You accept the body, you take a fragmented body as yourself in the manifest world. But you don't think that all the manifest world is the expression of your awareness only. But what Maharaj says, I am like that attitude in that state, the simple Parabrahman, that is my first conviction. And I abide in that principle only because of the words of my Guru, the command of my Guru. प्रत्येक मोठमोठे ज्ञानी औपचारिक करते पुन्हा मोठमोठी लहरा करतो उनको 5 वर्ष माझ्या वर्गात तसा प्रसंग नाही जगामध्ये काही जेव्हा मला किती गरज असते तेव्हा मी देवाला जाऊन अवतार घे मी बोलणार कुठला ब्रह्मांडाकडे आणि ज्याला काही धक्काय लागला नाही ते नाही Many so-called sages, they tell a lot of stories that I will be incarnated after so many years and I have nothing in some sort of social welfare. Because my state is different. I dwell in that absolute state, qualityless state. And whenever needs are there, I order or command that willingness, come on, you go and get your incarnation and carry out your activity. But I am not touched by the creation of this world. And I am not affected at all by the creation or the dissolution of the world. I stay put in my abstinence. माझ्या जागेपणाला नाव स्वप्न आहे पण त्याला जग दिसले माझा जो मग जागेपणा आहे त्यानं मी सांगायचे भेट वाटतो त्याच्या दृष्टीला विचार झाले आणि तिथे माझ्या जागेपणाला एक आकार आहे आता नंतर आमचा तो आकार एका वाघाने झडत घालून खाऊन टाकला पण मला स्वप्न गेलो परंतु वास्तव केले वस्तू बसलेला खुला आहे की नाही दृष्टा म्हणून खुला आहे की नाही कल्पना तिथे माझा तो देव कल्पनाला शिवाने वागायला स्वपन गेला म्हणजे गेलो मला काय जरा भूक झालं काय Maharaj gives an illustration. He says, in the dream world, I had a body. And in the dream world, I got the body transferred into a forest. And the tiger ate me up. I see the body being eaten by the tiger. In what was I seeing there? It was that I-ness in which I was seeing. The moment I woke up, that I-ness disappeared. That I-ness in which I was seeing, that the body being eaten up by it. And I realized that I'm awake. So it is therefore in this world which I see, in this kind of this I-ness, whatever happens, the man who is asleep is there. Nothing is happening to the thing who is asleep. Only that body which has appeared in that waking state, there is something might happen to him. But nothing happens to the person who is asleep. Or that principle which is asleep. And which he said, any number of worlds have come and dissolved themselves. And that principle continues to be where it has, where it is, where it always will. निर्णय कोणी फळ लागला गुरु म्हणजे लोक हे जे आहे काही दिवसाचा अनुभव येणार आहे काही दिवसाचा अनुभव येणार कारण मी जगाचा अनुभव घेतला म्हणणार आणखी तो दिवसाचा अनुभव
शंकर का काळा लेकिन मी मरला आहे समजणार वास्तविक काही नाही मरणाचा अनुभव नाही त्याच्या जन्माचा अनुभव नाही जन्म होईल सुद्धा म्हणून का जन्म झाला नाही किती कल्पना आहे जन्म झाला हे आई बाप म्हणतो जन्म झाल्यानंतर तुम्ही सुद्धा दाखवत आहे किती कल्पना आहे जन्म झाला नाही हे तुला स्वप्न झालंय म्हणजे कसं झालं उरले तुला काय म्हटलं आहे त्याच्यातच ब्रह्मत्व आहे तेवढी त्याची आज्ञा का दिवसेदिवस नाही जा मग काहीच तर तुला शरणच येईल आणि फार माधिकाचा राजा होतो निर्माण निकल परब्रह्म त्याला एकाला जात आहे Maharaj says, one in a million who will listen and understand and absorb the advice of the Guru or the saying of the Guru that you are everything, you are permanent. He accepts that with such conviction that he becomes the word of the Guru. He becomes the word of the Guru and realizes that he is the Parabrahma, to which nothing is happening, and the words may come and disappear, but nothing will happen to him. But most people, in most cases, what happens unfortunately is that the beingness mistakenly assumes that it is the body in which it has taken shape. And therefore it believes that it has been born, whereas it has never been born. It believes that it will die, then it can certainly not fly. And therefore, so long as this identification is there, the birth and death is there. But that it's only one in a million who will realize that he is not concerned with birth or death. He has never been born, he can never die. Which is the most perfect statement of Nisargadatta's teaching. एका वाक्यात आपण सगळे आणलं म्हणतो पूर्णपणे सांगितलं पूर्णपणे एका आचार्य जे सांगितलं ते तेवढ्या सगळं आणलं म्हणून देहाची ओळख देहाच्या आपटपणाचा सर्पाचा विळखा असू शकतो नाही But it says this identification with the body is so strong, it's like the it's like the whole with the serpent hand around your neck. It's not easy to get rid of it. That is also accepted. आता जगात इथे गेला तिकडे याच्यावर दान आहे इकडे नाही झालं इकडे ना इकडे आजारी सावरला हा परिचय जो आहे माणूस रूपाचा त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका आणि विश्वास ठेवला पडणार नाही आता जो सध्या काळात उपसंहार आहे तिकडे कला आमच्या तिकडे दोन्ही बाजूला तिकडे बाबा गाडी घाली आली आता त्यावर लोक दहा पंधरा बस झाल्या 5-6 माणसं हार झाली किती वेळा काय झालं होतं असा सध्याचा काळ आहे तुम्हाला काय धरून बघा तुम्हाला काय पाहिजे तुम्ही धरून बघा उद्याचा जे तुमचा आमचा आहे ते खरं मानू नका घरी जाऊन नका बरोबर These times are very peculiar, turbulent times. He gives an instance of yesterday, we read in the paper, that in a certain locality, a bus, a trailer bus, ran over a boy, the boy was killed. Well, it happens only a number of times. Every time it doesn't happen. But this time, in a matter of minutes, the crowd gathered, some of it, and there was a riot, many of the buses were burned, and all kinds of things happened.
He said, what is happening? What the whisper? In this particular instance. He said, it's happening. And that's why he always says that we think that when the people are doing it. But he says, no, these 5 elements, that is those 5 elements are working. And therefore he says, only make sure what you are, what identity you will adopt, particularly in these turbulent times. And he said, this illusion, this harmony, which makes us think we are. This irony, which makes us think we are. But whereas, he said, we are not. We are the eternal principle, which has never been born or will die. And if we hang on to that principle, that we are not what we appear to be, then we are all right. But if we identify ourselves with the body and assume that we are what we seem to be, then we are in for a long time. Which brings up the question. Okay. A man is dreaming that the tiger is eating him up. So then he wakes up and he says, oh, I was dreaming. But right near him is a tiger that comes and eats him up. So then, does he say, oh, I was dreaming? आता स्वप्नात ते देह उतरवून ते बाहेर खाऊन टाकतो. मग त्याच्यानंतर तो जागे तो म्हणतो ते स्वप्न होतं. भाग असला तर जागेपणाचा तो भाग होता आणि त्या भागाने त्याला परत खाऊन टाकतो. तेव्हा ते खाताना सुद्धा त्याला लक्षात आलं की हे सुद्धा स्वप्न आहे असं त्याला वाटलं पाहिजे. मग वाघ नसतो झाला असता, वाघ नसतो झाला असता. हो, ज्यावेळेला जागृती आली असते तेव्हा नाही बघायला असतं. If at that stage he was a jnani and he knew that this was, then even the tiger would have disappeared. Because he would have known that that is an illusion. The tiger also is an illusion. Just as he himself is an illusion. स्वप्न जागृत जर कळाले वाघ खोटा आहे स्वप्न आहे म्हणून त्याला वाघ खाईल. So even in that dream, if he had known that the tiger is in a dream, would that tiger have eaten it? हे स्वप्न आहे एवढं काढायचं माझं. So all that is to be known, what is necessary is to realize that it's a dream. No, you didn't quite do it. I'm trying to trick it. Okay, so the man has the dream that he is being eaten by the tiger. So he wakes up from that dream and he says, oh, I was dreaming. But right beside him is the real tiger that eats him up. So he dies. Then does he say, oh, I was dreaming? Then after that or before that? Yeah, after that. With the tiger eat him? I just want to see what he answers. Yeah. स्वप्नातून जागा झाल्यानंतर तो म्हणतो हे स्वप्न होतं. तसं तर ते जागा झाल्यानंतर जर जाग आली असती तो वाघ नष्ट झाला असतो. त्याचे नाही बांधलेला असतो. तर ते स्वप्नातून जागा झाल्यानंतर जागेपणात जर वाघाने याला खाऊन टाकलं तर मेला नंतर तर म्हणणार का की मी हे स्वप्न होतं ते त्याला म्हणता येत नाही असं. ही जागेपणा निश्चयावस्था जागेपणा निश्चयावस्था म्हणजे ही चतुरार्थिक पुष्कळ जर सामर्थ्यवान आहे तर ही कर्मपती आहे याचं सत्य काय नाही. ब्रह्म सत्य कर्मित. सो इट इज द पॉइंट इज टू रिअलाइज that this stage is the waking stage. It is a true stage. That is the thing to be realized. That is I know that's his point, but he doesn't fight on the book. सर्वात काही विलक्षण नाही. स्वतःच्या एका मी एवढं मोठं झाड होते भावून तर मासुरीच्या एका बिघात कोट्यावधी मासे जन्म घेतात. ही काय कोण शेत करणार मासुरीची काय त्याच्या गावात किती वटाने योग्यतामध्ये लोकच झाड कोण सोडणार
चालणार आहे आता. ज्यांनी ओळखलं त्यांनी कान पकडला, बोलायचं होतं पण जगात बोलत नाही बोला. कायमचा मुका होता. millions of response, millions of questions. So maybe मैं थोड़ा और ना क्या ना and it is that the speed of the enormous speed, the enormous speed is within that speed. So it is the speed of this world. One who knows and understands the speed of this world, he realizes that there is on it, he just sits quietly. But he doesn't go about telling every man in the street that this is what the real state of affairs, because he will not believe. He will not understand all. So he just sits quietly. Then he understands the speed of the universe. That's right. लाखों खातात तरी पण तिथे काय माया कौशल्य आहे. कावड्याने खाल्लेले आहेत त्याच्या पूर्ण घाललेल्या असून तो वटाचा बाकीची फळं फुकट काय चिन्ह आहे पुन्हा ते कावळा हगला असेल वरती कुठल्याच्या वरची उन्हाळ्यात तापलेला असतात ते बी ओन घेऊन वाढते सुकून जात नाही. वरून पाला फोडून किल्ला फोडून खाली येतो. काय माया अशा गोष्टीकडे काय लक्ष द्या. पूर्ण करता पुढे काही नाही. खरं का म्हणा खोटं का म्हणा कावड्याच्या विषयी वॉटरचे बीज निघणार होते नाही विचार म्हणजे तुम्हाला पुष्कळ सांगितलं आहे कशापासून काय झालं ते काय झालं ते काय झालं जसं झालं तर निर्माण होतं नाही तर नाही मॅनिफेस्ट प्रायमरी इम्प्रेशन. If you start investigating, those are mind-boggling experiences. You will not realize what is what. Dependent, you see. And therefore, one person gets speechless. Having understood all this is something beyond the grasp of mind. He understands this is the play of that Maya and he becomes speechless. Having understood the English. He says another illustration is there. He says a crow. Now this banyan tree has a number of fruits. And in each fruit there are millions of seeds. Now unless that seed goes through the process, that means a crow should eat that. And out of its dropping on the crow, that seed will sprout. If the seed is just dropped elsewhere, it will never grow. Why it should go through this process? So you can understand now this. Out of that seed it should go through the process, through the crow and come out. Then if that seed even if dropped on the walls of a fort, right on the top, it will grow roots. Not only that, it will break that wall and the roots will go right down to the earth. Something fantastic, he said. So I also told you how your IMS is planted. That is also fantastic, is it? So if you are trying to investigate with your intellect and mind, you will be completely lost. Therefore understand this is the play of that IMS. Surrender to that IMS and translate that. एक कावळ्याच्या वेळ आता मी म्हणाल तिकडे मन तिकडे हरवून जाईल या माहितीने त्याची चौकशी करायला गेल्यानंतर पण हे त्या चुकीचं निर्माण झालं ते बघणार नाही. That growth of that banyan tree through the droppings of the crow is somewhat acceptable. But consider your own creation. What emission it is created. If you just investigate, you will never look at it. Therefore give up any pride you have for the body. Therefore, how can you have
pride in one's own individuality. What are you made of? Topic. स्वामी म्हणतात महात्मा सगळ्यांना नक्की घेतलं एन्काउंटर जो प्रयोग नक्की घेतलेलं इथे सगळं नापास You have only two alternatives. With your vast experience in various fields, either you completely dismiss my teaching or accept them fully and become that. Already made that decision. Teacher. आपलं मान्य करून तेच राहायचं मी ठरवलं म्हणतो. दोन महिने आज Now, regarding the crow droppings and so forth, but somewhere in here, as we see it, we cannot hold condemnation for it. There's something there that is beyond our judgment. अत्यंत प्रहाराच्या निष्ठा आणि पुढचंही सांगितलं देहाचा जन्म कसा होतो हे जरी खरं असलं तरी त्यात काहीतरी एक आहे की त्याची तुम्ही निंदा करू शकत नाही. काहीतरी एक असं आहे त्या देहातही की ज्याची आपण धिक्कार करू शकत नाही. ज्याची निंदा म्हणजे ज्याची महान भागगिरी आहे. ज्याची निंदा म्हणजे महान भागगिरी आहे. भगवान भगवान भगवान. The condemnation of that principle itself means praising that principle to the highest. भगवान तुझी जन्मसिद्ध शक्तीला माझ्या हाताने तुम्हाला थोमारून मानते. तुझी जन्मसिद्धी शक्तीला माझ्या हातात नाही. If I place that energy out of which you sprouted, if I place that energy on the palm of your hand, you will just give me a whack. You understand what I am trying to say? There you go. किती वाटत 11 Mahasi, he asked these questions because you have seen a lot of people, you have read a lot of material, and you have taken out the essence of whatever you have read from each soul. So that's what you wanted to know, whether you found any essence in linguistic or talk condition. So I also, on his first trip to America, I had an interview with Mahesh Yogi, and it's the same kind of thing. He's very, very clever intellectually, but I don't intuitively no affinity. महेश योगी त्यांचंही तसं झालं. म्हणजे एकदा भेटले आणि त्यांनी बोलल्यानंतर त्यांना वाटलं की हे बुद्धीने चतुर आहे, तेवढंच वाटलं. त्याच्यानंतर त्यांच्याबद्दल जास्त आकर्षण नव्हतं, पण ते पुढे भेटलेही नाही, त्यांना भेटले. 1, 2, 3 वेळ एखाद्याला भेटले असे करून बसलं. येऊन एकदा 2दा 3दा कोणाला met any person about whom you had a person attraction, you saw him 2 or 3 times and discussed matters with him, read any material written by him? Well, every relationship is different. There is, I've known and met many, but there was one man from Japan that he's now passed on, but he was a fully realized man, yes, but he would not accept Americans for food. But he came 4 times to America and stayed in a home of a very close friend of mine, so I had an opportunity to talk with him through an interpreter, but in Japan you couldn't see him outside of a 2-year waiting period. But he permitted himself, he stood up
he is like Maharaj, only he doesn't want to teach Westerners. But he stood up in Harvard University and several major universities and asked the students to examine him in any way they wished about this realization, because he said rarely in America would they ever have an opportunity to speak with somebody like that. But he is acknowledged by all Zen masters as being a fully realized man. Was he himself a Zen master? Oh, yes. So that was the Zen person. Yes, but and there are two books of his which are the fairest and the best of all the books. Yes. But I've met many, but that's one that I respected, and I know Maharaj would like him because he does not waste time with what we call analytic statements, like saying that misunderstanding cannot understand understanding, but understanding can understand misunderstanding. In philosophy, we call that analytic. That's like saying a big man is big. But this man does not ever say things like that. He's very much like this. त्यानंतर असे पुष्कळ भेटले आणि थोड्याबद्दल थोडासा त्याला आदरही वाटला. पण म्हणतो जपानमध्ये एक माणूस आता त्यांनी देह सोडला आहे, पण ते त्यांच्याबद्दल ते म्हणाले त्याला 2-3 वेळा भेटले. आणखी ते त्याच्याबद्दल महाराजांबद्दल जसं मला वाटतं तसं त्याच्याबद्दल वाटलं. आणखी ते महाराज जे सांगतात तसंच करतात. म्हणजे साधारण हे असले तर ते झिरकारून लावतात. त्याच्याबद्दल मला वेळ नाही म्हणतात. हे असं सगळे बातचीत करायला मला वेळ नाही म्हणतात. आणि ज्यांना खरोखर जे आहे त्यांच्याशी बोलत होते. त्यांच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये अमेरिकामध्ये ते गेले आणि त्यांनी मुद्दाम सांगितलं. हे म्हणतात महाराजांबद्दल जसं आहे तर त्याने वस्तुस्थिती वगैरे ओळखली असं मला खात्री झाली. आणि त्यांनी सांगितलं तिथे जाऊन जे स्टुडंट्स होते ते युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकणारे विद्यार्थी त्यांच्यासमोर जाऊन हे उभे राहिले आणि ते म्हणाले अशी थोड्या शब्दात सांगितलं वस्तुस्थिती अशी आहे आणि तुम्हाला काय मला विचारायचं ते विचारून द्या. कारण का इथं माझ्यासारखे तिथे जास्त लोक तुम्हाला भेटणार नाही असं चक्र सगळ्यात सांगितलं. त्यामुळे तुम्हाला काही विचार असलं तर विचारून द्या असं त्यांच्याशी बोलणीमध्ये होती. 3-4 युनिव्हर्सिटीमध्ये गेले तर ते सहसा पाश्चात्य लोकांना ते शिक्षण म्हणून घेत नसत. त्यामुळे अशा गोष्टी झाल्या पण ते शिष्य म्हणून ते घेत. 23rd January 1980 talks continue. एकाबद्दलच महाराजांबद्दल जसं वाटतं तसं दुसऱ्या एकाच त्यांचा आता पहिली देश सोडला त्यांच्याबद्दल एकदा असं वाटलं. इथं थांबवण्याच्या What exactly is it that made you want to stay here for a certain length of time? Well, it's very hard to explain to other people how I know things, but I know even from childhood things. Even for example, I could go on and cite thousands of instances, but when I was a child, I saw a picture in a newspaper of a concert pianist that had come to the city, and I said to my parents, "That's my teacher." And my mother said, "Oh, that would be impossible. He's very expensive." And you silly boy. And I said, "No, that's my teacher." So in the middle of my head, I knew that in a newspaper, there was a newspaper, an advertising newspaper that's put in all the houses throughout those cities. It's got 1.5 million population there. And so I called them or sent them a note, and I made a little advertisement that I wanted a piano teacher to do certain things in there, just worded as a childhood. And so when the paper came out, it came out on noon on Saturday, and there were no phone calls from there. I put the phone number. We sat down to dinner, and the phone rang, and I said to my family, I said, "Now that's that man calling me," because I saw it. And they laughed, and I
picked it up and I heard this voice, and I just went like that. And he said, "This is so-and-so, and I saw your advertisement, and I was intrigued by it, and I'd like to come and talk with you." And then after that, there were other people that called, but he came out and gave me a scholarship to the conservatory. How old were you then? Probably about 10 or 11. लोकांना असं विचारण्याचा प्रश्नाचं उत्तर देणं अशक्य आहे, पण ते लहानपणापासून त्याला बघितल्याबरोबर एकदम समजायचं. त्यांनी एक उदाहरण दिलं, त्याला तो पियानो शिकायची वारी होत होती. 10 वर्षाचा असताना त्याने एका फार मोठा पियानिस्ट त्याचा फोटो आला, तो त्याच्या गावात आला होता. त्याचे फोटो बघितल्याबरोबर न्यूजपेपरमध्ये वर्तमानपत्रात त्यांनी सांगितलं, तो माझा पियानोमध्ये गुरु आहे. मूर्खाच्या प्रमाणात तो मोठा पियानिस्ट आहे, तो जर शिकवायला गेला तर इतके पैसे मागितले आमच्याजवळ कुठले पाहिजे, तुम्हाला आमचं ते काय मला माहित नाही, तो माझा गुरु आहे. मग याने काय केलं, त्या न्यूजपेपरमध्ये पुस्तक ऍडव्हर्टिजमेंट देतात. वय मी विचारलं त्यावेळी कधी, तर म्हणजे 10 वर्षाचा होतो, तेव्हा एक ऍडव्हर्टिजमेंट लिहिलं त्याने आपल्याबद्दल. आणखीन मला हे शिकायचं आहे वगैरे. नंतर मला हे या ऍडव्हर्टिजमेंट तुमची जर काहीतरी जिज्ञासा निर्माण झाली असेल तर मला टेलिफोन करा, आणि त्यांनी टेलिफोन नंबर दिला. ते आलं याच्यामध्ये. तर म्हणजे ते सकाळी आलं, सगळ्यांना दिवस कोणाचा टेलिफोन आला नाही. मग जेवायला बसले सगळीजण, आई बाप आणि ते टेलिफोन आला. ते म्हणाला सकाळी मी ज्याने सांगितलं त्याचा टेलिफोन आला. ते हसायला लागले सगळे. यानेच टेलिफोन घेतला आणि त्याने असा धरला टेलिफोन मध्ये. तेव्हा याने त्यांनी सांगितलं, मी असा साहेब तुझं मी ऍडव्हर्टिजमेंट बघितली तर मी तुला भेटतो, आपण हे करलो. आणि त्याच्यानंतर बऱ्याच लोकांची टेलिफोन आली म्हणतो मग पियानो शिकवण्याकरता. पण ह्या माणसाने सगळ्यात उच्च जो होता त्याने याला स्कॉलरशिप देऊन कुठेतरी पाठवलं, मग त्याने याला पियानो ते का ते सांगता येत नाही. पण एका माणसाबद्दल आदर किंवा निर्माण होतो, दुसऱ्याबद्दल आदर निर्माण होत नाही. ते का होतं ते सांगणं शक्य. अंबानीला ओढ कधी काय तसंच वेगळं सांगितलं लागली खरी, कशी वेगळं सांगता येत नाही म्हणजे. आता आमचे कोणी ऐकवा झाला त्याला गडचिंग केला नाही. कोणी मोठा ऐकवा झाला तो मूर्ती हा Japanese come here, and he repeated the question. But what made him confused? So he gave a long explanation that he felt like doing it back. What made you sit? He said, you can't explain. Then he said, now that you have had a long time, he said, someone else with renown comes to you, come to hear of it. Will you go and meet him? Yeah. नाही. मला वाटलं तो सांगेल, त्यावेळी मला कसं वाटलं तसं करील असं मला वाटलं, पण नाही. I told him, I said, your answer is probably have been as I thought. But at that time, I don't know how I will feel. But I said, no, your flat answer was no. I'm familiar with many different teachings and many different personalities, and I know exactly what works for me. It's the same in any field, like in my years of study in Freud, years of study in piano, that there are very famous teachers that all over the world, and I know that they don't have the combination that I want. I went to play the most famous pianist in the right in the world, is Horowitz, and I went to Horowitz's teacher, and he listened to me play it, and he just said, you know, you're good. What can I do for you? And I said, well, you taught the most famous pianist in the world. You should be able to do something for me also. And after I worked with him a short time, when he started asking me about his own playing, which was very funny. And so you have feelings inside of yourself of what is right for you, and you also know what you're missing. And he is the only one that actually offers that, and I don't need anything else. If I can't work it with this, then I'm no good.
हे म्हणतात की तो पियानो याच्यामध्ये सुद्धा शिकवणारे बरेच आहेत, पण त्याला समज नाही की स्वतः करता हाच माणूस मला सांगितलं, दुसरा कोणतं चांगला असेल तो शिकायला पियानो. तसं इथं सुद्धा तुम्ही इथे येऊन बसल्याबरोबर सोडत होता, इथं आल्याबरोबर मला समजलं की दुसऱ्यांकरता दुसरे कोणतरी असतील, पण माझ्याकरता इथंच आणखी दुसरं जाण्याचा प्रश्नच येत नाही असं की त्याला अंतर्ज्ञानातून समजतं. दुसरं आणखी जायचा प्रश्नच येत नाही, दुसरं जण आपल्याला साथ द्या दुसरं कोण सांगितलं. महेश योगी योगाभ्यासाने काय करू शकतो याचा आत्मनादाव पाहिजे. महेश योगी 80,000 दिसते बरोबर. He should have you been able to discern what it is that Mahesh Yogi has acquired by his Hatha Yoga, and because of which he has some 20,000 people to some. I have my own theory on it, but I mean, from the standpoint of an overall thing, but in observing him, in speaking with university students and so on, his mind is very organized to give them what I would call a fashionable approach. You can be a businessman and take it up. You may not have any spiritual aspirations whatsoever, no sense of anything other than that you want to be more efficient in your work and to have calm mind. And so this is, he has a very fashionable speech, and he knows what to say to academicians. He is very well educated, and this appeals, the people to whom his teachings appeal are people who are like business people, successful business persons who want now to have peace of mind so they can follow it. I'm telling you that I think what he wants to do is a making point. Oh, I see. त्यांचं बघितलं याला असंच समजतं करा की त्याला ज्यांच्या पुढे तो बोलतो त्यांना काय पाहिजे ते सांगतो, तेच सांगतो. म्हणजे एका ठिकाणी गेला तर साधारण बघून तुम्हाला या लोकांना असं सांगितलं तर पसंत पडेल आणि ते मला देतील आपल्यापैकी, ते तिथं कसं बोलतील ते त्याला जसं बोलायची त्याला शक्ती आहे किंवा युक्ती आहे ना. एवढ्या लोक स्वतः ज्ञान जवळजवळ जपानी भेटला किंवा स्वतः ज्ञान असलं. So he says, among all these many people, hundreds of people you have met, was this Japanese, was he the only person you felt who was enlightened? No. There is a man in Jamshedpur, and he's in Jamshedpur and in Lakshmanjula by the name of Paramahansa Janardhan, who came to America, and I met him in January 1975 in America, and some American students hired a hall for him, and I went there. He doesn't even speak. He just came out and stood in front of the people, and that they could ask him questions, and the questions were, should we stop smoking and should we eat meat and things like that. And there were just maybe 6 or 7 persons showed up for it. But I can't I can't delineate for you how I know exactly, but he is Purnananda, who was a very, very famous Sanskrit scholar and enlightened man. You know, there was a Purnananda ashram in Lakshmanjula, and there was a large one in Bangladesh.
and at various places. And that man he is very famous for having gone to Nepal about 1870 and having become enlightened under some 4,000-year-old guru that's 18 feet tall or something, but he had very high status in India. He's Purnananda did, and he had a student named Bhumananda, and then Bhumananda had this man, and all of the students resented Janardhan because he was a wild, crazy jungle sadhu with hair down to his knees and had been a political revolutionary, not educated, a ill-tried man, and a very strong personality, and Bhumananda didn't even want to teach him, and he fell out of a tree and broke his back, and he crawled for more than 100 miles on his stomach to see Bhumananda, and so Bhumananda said, "I'll give you one thing, and that's just to work on inhaling with a certain syllable and exhaling." So Janardhan went to the jungle and meditated for 6 months and came back, and Bhumananda pronounced him a fully realized man, and then sat down himself and just wept. Bhumananda did. This is all well known. And so Janardhan, in spite of the resentment of all the students, was the one on whom the mantle fell. See, now, he doesn't really teach, and I don't think he's mentally fit to teach, but he is, people come to him as they do here. You see him, and he said to me, "Why is it that I have thousands of people that bring me books and this sort of thing, but," he said, "I have nobody who meditates." And I just said, "Because you don't teach." He always says attraction, repulsion. He knows those two words in English, that's all. Whatever you ask him, it's always attraction, repulsion. He does this with his hands. And I said, "You can't get a clientele that way." But then in 1976, I came to India with him, but I knew it was not a right thing to do. See, but I acknowledged